Hi guys, আমি ফার্নাজালাম আবারও আপনাদের সামনে হাজির with a very different look. আমাকে সবসময় বলা হয় perfect wing eyelinerটা কিভাবে করা যায় সেটা দেখানোর জন্য. So today I'm going to show that. And as you can see, আমি আজকে একটু colorful, একটু different color পরে আছি, the pastel color. I love this color, currently my favorite. So definitely এই কালারটা ইউজ করে দেখাবো. So let's see আমরা এই কালারটা ইউজ করে what kind of looks we can create. Started off with my base, and base er jonno I'm gonna use Kona Foundation in S09. So আমি দুইটা কালার এখন just mix করব with my Real Technique brush. So you can see it's very smooth, খুব easily apply. S09 টা নিব and এইটা দিয়ে আমি জাস্ট আউটার সাইডটা করে দিব। সো এটার জন্য আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডারটা ইউজ করছি। এখন আমি কন্ট্যুর করব, বাট ক্রিম কন্ট্যুর করব। সো সেটার জন্য I'm using the Bobbi Brown palette. It's especially for makeup artists and I love this. It has all the color concealers as you can see. So I'm not usually big fan of concealer every day, but যখন I do some heavy look like especially winged eyeliner টা যখন থাকে তখন আমি একটু just conceal করি আমার under eye, T-zone. যখন আমাদের ফাউন্ডেশনটা full coverage হয় it's much more easier to actually finish the look. So I'm just হালকা একটু concealer করে নিলাম and I'm gonna mix it with my beauty blender. So foundation full set and এখন আমি একটু কম্প্যাক্ট দিয়ে সেট করব। আন্ডার আইয়ের জন্য I'm gonna use Kona in K01. For the full face K03 টা ইউজ করব। Except আমি যে সব জায়গাগুলো অলরেডি কন্ট্যুর করেছি সেটার জন্য I'm gonna use something different. So this is exactly how I'll do it. আমি এই জায়গাগুলো অ্যাভয়েড করব। And for my contouring areas সেটার জন্য I'm using the Bobbi Brown one. So Bobbi Brown টা ইউজ করছি আমি and I'm using in shade brown. আমার ফেসটা সেট হয়ে গেল। অ্যাকচুয়ালি লাইক দ্য সেটিং, একটু কন্ট্যুর ভাবটা অনেক বেশি বোঝা যাচ্ছে। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি যেটা ফার্স্টে বললাম যে এই লুকের জন্য আই ওয়ান্ট আ বিট অফ হেভি কন্ট্যুর। অ্যান্ড এখন আমি স্ট্রেট চলে যাব আমার আই লুকে। অ্যান্ড ফর মাই আইস
I want to use this color which I'm wearing today. And let's see how the look turns out. So আমি একটু আমার হালকা করে আমার ক্রিজে দিয়ে নিব the same color. So আমি এই লুকটাতে আরেকটা কালার ইউজ করব, it's the Poison Ivy from the Kona Classic palette. And আমি single eyeshadowটা ইউজ করছি, not from the palette. আমি গ্রিনটাকে ভালো মতন মিক্স করব, as you can see dark থেকে লাইটে গেলাম, and same ভাবে I'm gonna use the same color and put it right here. I know it looks too green, but trust me, যখন eyeliner, mascara সবকিছু দিব it won't. So এখন just আমি এটা এভাবে রাখবো, ভিতরে I'm gonna give a very light color, and সেটার জন্য Hide from the Kona palette. Just inside areaটাতে আমি এই কালারটা দিব. Before I put anything else, আমি আগে একটু mascara দিয়ে নিব. So for this, I'm gonna use the Kona Mascara. And first I'm to mascara দিয়ে নিচ্ছি. So let it dry. And আমি আইলাইনারটা দিব এখন. So আমার লম্বা winged eyeliner যেটার কথা আমি বলছিলাম, I'm just drawing that. Make sure যে আমাদের wingটা জানি perfect হয়. So I'm gonna let it dry. Meantime, আমি আমার eyebrows-টা একটু touch up করে নিই. Okay, so এখন আমার eyebrows-টা done. আমি just under eye-তে একটা color দিব from the chocolate bar from Too Faced. And এখন আমি লিপস্টিকে চলে যাব. এই লুকের সাথে লিপস্টিকটা হবে হালকা. আমি একটা লাইট পিঙ্কও দিতে পারি অথবা নিউড কালারটাও দিতে পারি. লেটস গিভ দ্য নিউড. I will add a little bit of pink, Kona Punch from their new collection. So যেহেতু এটা matte, so I'll finish it off with a little bit of gloss. The Kona lip gloss in Charm. And that's how it's done. আমার তো অনেক ভালো লেগেছে একটা ডিফারেন্ট কালার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে. আই হোপ আপনাদেরও ভালো লেগেছে. ইনফ্যাক্ট ইউ ক্যান ডু দিস উইথ এনি কালার. আই ইউজ দ্য গ্রিনিশ পেস্টেল কালার, বাট এরকম টাইপের লুক যদি ক্রিয়েট করতে চান উইথ আ উইং আইলাইনার অ্যান্ড ওয়ান আই শ্যাডো, ওয়ান টোন লুক যদি ক্রিয়েট করতে চান উইথ এনি কালার, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ডু ইট. আই উইল সে লাইট কালার্স একটু অ্যাভয়েড করতে, একটু ডার্কিশ কালার্সের সাথে এটা বেটার লাগে, অর পপ কালার্স লাইক যেগুলো অনেক ব্রাইট থাকে, লাইক আই ইউজড গ্রিন টুডে. অ্যান্ড আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে. এরকমভাবে যদি উইংড আইলাইনার ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখতে চান, ডু লেট মি নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সি নেক্সট. আবারও দেখা হবে নেক্সট উইথ অ্যানাদার নিউ লুক. স্টিল দেন স্টে টিউনড.